will teach you regarding the course MPS-2, and due to some unavoidable circumstances, the madam could not join. That is why we have interchanged. So today's class will be on the MPS-2. So I welcome all of you to this session, and I also welcome you, sir, Mr. Anandi Charan Sahu. Sir, welcome to you to this meeting. Sir. Over to you, sir. Now you can continue. Sir. Sir, we shall continue, sir. Yes, sir. Sir. All the learners, they are requested to switch off their video and audio. Subhasri, Subhasini, off your video. Priyanka Dalai, off your video. How many times I have told? Please switch off your video. Keep your video off. Video and audio off. Subhasini, if you don't listen, I will be make you out. Otherwise, I will not allow you. So try to keep the video and audio in mute position. Priyanka Dalai, mute your audio and video. And all are requested to write their program code, program code, name and enrollment number in the chat box. Because the recording is going on. Okay, sir. Thank you. Thank you, dear learners. Sir, now you can continue. Sir, how can I display a PPT, sir? No, now you can click on the present button. Present now. Sir. Present Sir. now button would achi tole. Seta click on sir. Present now. No, sir. Click here, sir. वो पाखर नहीं? हाँ sir, अच्छी. तो कौन तो present now button में click करिए. तापर सेटा देखा जिवो. Present now right side रे present now button अछि तळगु. देखिले? हाँ sir. Present now रे click करंदु. Present now click करी तापरे से जो कहबे Windows को जिबे देखबो Windows. Windows sir. हाँ, से Windows क्लिक करो कि जोठी अच्छी फाइल टा सेठी जांदु. इकोनो विंडो ओपन हला पीपीटी टा कोठी अछि डेस्कटॉप पर रखो वो देंदो कोंदो के प्रेजेंट नाउ बटन क्लिक करिवे. यस सर. Yes, sir. Now it is coming. Here it is coming now. Now you can go to the file which you want to show. Footage file. Desktop over. Yes, now it is visible. Sir. It will come, sir. It will come. सर विजुअल है लगे नहीं विजुअल है नहीं अपन से फाइल की का जानदु जो फाइल टा देखेबे से फाइल ऊपर क्लिक कर देखा जो हां क्लिक कर सर क्लिक कर देखाई ना ब्लैंक देखा जी वो को दोना से फाइल पाखु से जो को से फाइल टा पर क्लिक डबल क्लिक कर ले जेटा खोली ले हबो खोली गले नहीं सर किंतु मु देख कामु तो ब्लैंक देखा जी खाली व्हाइट पेपर देखा जी को फाइल क्लिक कर दे एटा कोन पीडीएफ फाइल ना पावर पॉइंट ना कोन पावर पॉइंट सर पावर पॉइंट रे क्लिक कर देखा जागा था एटा कोड को दोना दी नियो कथा हो
सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्लिक करନ୍ତୁ ସେ ଇଏ ନାହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାମ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଫାଇଲଟା ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଅଛି ସେ ଲୋକେସନ ଯାଇକି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଇ ଫାଇଲଟାକୁ ତ ଓପନ କରି ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଓପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଓପନ କଲା ବେଳେ ଓପନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଏଥିରେ ଆଉ। ତ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ତ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟୁ ଏଭରିୱାନ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି। ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟପ୍ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଯୋଉଠି ଫାଇଲଟା ସେଇ ପାଥକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାଉ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲା କି ରେକର୍ଡ। ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାଉ ବଟନ କରିକି ତାପରେ ମତେ କହିବେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖାଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠିକି ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠିକି। ମାନେ ଯୋଉଠି ଫାଇଲଟା ଅଛି ସେ ଫାଇଲ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖାଯିବ। ହଁ ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖୋଲିଗଲା ନା, ବୋଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଇଲଟା ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଅଛି ଫାଇଲଟା। ଏ ତ ଡେସ୍କଟପରେ ବାସ୍ ବାସ୍ ହେଲା, ତାକୁ ତଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସେତିକି ହେଲେ ଚଳିବ, ସେଇଟା ବି ଚଳିବ ଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ନାଉ चलिए सर। ଏତିକି ଓକେ। ହଁ सर hello my dear learners, today we shall start MPS. one minute sir. Sir, Yeah, some other person is presenting. Okay, now you can present, but ଅନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦିଟା ନା ଇଏ କରିଛନ୍ତି କି? मैं सर कोटे सर। ଗୋଟେ ସାର୍ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଯାଉନି ତ। ଠିକ ଅଛି। Students, are you able to visualize the hello? PPT. Students, please reply if it is visible to all of you. Please reply. Visible? No, sir. No, not visible. Not visible. ମଝିରେ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାଁ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦଉଛି ବୋଧେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ କେହି କ୍ଲିକ୍ କରିବନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାଁ ବଟନରେ। कर देना पूरा कैमरा ऑन कर ଆଉ ଥରେ ନାଇଁ, ପୁଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କରିବେ ସାର୍। हाँ सर। ପୁଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି କରିଦେବେ ଟିକେ। सर ହଁ ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ସେ ଦିଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ना सर से गोटे तो केमती कौन है दीटा ଦିଟା ଆସିବେ ତ କଣ? ନାଇଁ ସେ ଦିଟା ନମ୍ବରରେ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଦିଟା କରିଛନ୍ତି କି? दीटा देखु सर कोटा कोटा काटिया दीटा ହ୍ୟାଲୋ 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 am I audible, sir? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ
Hello. Hello. Yes. Am Hello. I audible to you? Hello. Hello. Dear students, am I audible? Yes, sir. Oh, okay, okay. Anadi sir, if you are listening me, please reply. Am I audible to you? Oh, I think there is some network problem. Okay, let me call him. Sir, am I audible to you? Class होची काय? Yes. Video con class होची. Switch off. Online class. କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? Anandi sir, am I audible to Sir, you? sir, If it is not possible, we can continue. After that, we can share the slide. sir, Okay, sir. sir, If you have prepared the slides, then you sir, send those slides to me. I will share the sir, slides to everybody. sir, Otherwise, you can continue the class. sir, This time, if it is possible, then it's okay. Otherwise, it's not necessary to show the slides. You can continue. After completion of the class, you can share the slide to me. I will be sharing to all the learners. sir. ହଉଛି କିଛି? ନାଇଁ ସାର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସାର୍ ହଉନି? ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ସେମିତି ଯାଅ। ପୁଅ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ସେମିତି ଯିବେ। ହଉନି? ବିପୁନ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ସେମିତି ବାହାର କରୁନ ପିପିଟି ଖୋଲ ଆସିଲା ସାର୍ Yes. ଆସିଲା। It's okay now. ସାର୍ ସାର୍ Yes, sir. ସାର୍ Only page down କରିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସାର୍ ସାର୍ ହେଲା? ଓକେ ସାର୍ ସାର୍। ସାର୍ ପିଲାମାନେ କେହି ହେଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି। ସମସ୍ତେ କେହି ହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାଓ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। କେହି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାଓ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବନି। ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ଅଫ୍ ରଖିବ, ସ୍ମୁଥଲି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ନହେଲେ ପୁଣି ତମ ମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ। ତମମାନେ ଶୁଣିପାରିବନି, ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କର। ଯଦି କେହି ମାନିବନି ମୁଁ ନିଜେ ସେଠୁ ଆଲାଉ କରିବିନି ତମକୁ ଆଉ ମିଟିଂରେ। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ବନ୍ଦ କର। କିଛି ବୁଝୁନ ସବୁ କଣ କରୁଛ କାଇଁ? ପିଜି ପଢିବ। Okay, sir. Please continue, sir. Sir. Unit 12. In the previous two classes, we have completed till Unit 11. Today, we shall continue from Unit 12 to 17 of Book 1 of International Relations, Theory and Problems. Today, Unit 12 is regional groupings in international arena. There are certain regional groupings which influence the smooth international relations among nations. There are always groups among human beings. So also there are also number of groups in international politics. Among the nations, there is an instinct to form their groups. Regional grouping refers to formation of a group of nations for economic or military purpose in the international arena.
international politics is the politics of states, politics of nations, individually or collectively. They form their, they safeguard their national interest, they achieve their personal objectives, and in order to exercise more and more influence in the international activities, the nations always have their endeavor to form the groups. It may be worldwide group, it may be a regional group. We are today studying regional grouping. It refers to regional grouping, refers to formation of a group of nations for economic purpose. The examples, the economic group are are the group of nations which try to achieve their economic interest, to prosper their economy, to achieve their common goal, individual goal. It is a, it is a new trend in global order after Cold War period. Cold War was over in the world during 1991. After Soviet Union collapsed, the world became unipolar. At that time, there was a trend throughout the world to form groups. The nations came together with a common interest to safeguard their either economic interest or their military interest. They formed groups. Military groups are first among all certain groups. समग्र विश्व द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती विश्व जो शीतल युद्ध चली से शीतल युद्धर परिसमाप्ति पर विश्वर प्राय ऊणाधिके आगुआ बा विकसित राष्ट्र माने अणविकसित राष्ट्र माने विकासशील राष्ट्र माने निज निजर स्वार्थर सुरक्षा पाई आंचलिक स्तर रे बा सर्वव्यापी विश्व स्तर रे से माने गोटे गोटे ग्रुप कले। ये ग्रुप दुई प्रकार, गोटे होची आर्थिक ग्रुप आउ गोटे होची सामरिक ग्रुप। सामरिक मेंटो बोली कहा जाए, मिलिटरी ग्रुपिंग। मिलिटरी ग्रुप रो एग्जांपल होची नाटो, व्हिच वाज फॉर्मड in the year 1949 soon after the end of Second World War. द्वितीय विश्वयुद्धर परवर्ती विश्व रे अमेरिका समग्र विश्व रे निजर प्रभाव विस्तार करिवा पाई अमेरिका in order to exercise its own interest throughout the world in terms of military power and in terms of economic power and in terms of expansion of its own political ideology. Politically, America is the nation of democratic liberalism or democratic socialism. It wanted to expand its own political ideology throughout the world so that it formed a military grouping in the world basis, namely North Atlantic Treaty Organization, NATO, North Atlantic Treaty Organization, in the year 1949. So also after Second World War, during the Cold War period, there was another confronting military grouping under the leadership of erstwhile USSR. In Poland, there is a place named Warsaw. At that place, several nations signed a pact to be a group, namely Warsaw Pact. It is
with the ideology of communism. Americar राजनैतिक आदर्शर यह थिला एक विरोधी राजनैतिक आदर्श जहाँकि सोवियत यूनियन रो साम्यवादी शासन नेतृत्व रे परिचालित होता। ठीक से भली सेटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ANJUS अमेरिका न्यूजीलैंड Australia, New Zealand and America means another military grouping who control the Indian Ocean under their control. They formed a military grouping. There are several other groupings in terms of economic, in order to safeguard economic interest, in order to pace their economic development. Some nations came together and formed groups only for the purpose of economic interest. That is called ECM, European Common Market, LAFTA, G7, Group 7, GCC, Gulf Corporation Council. These are the economic groupings. Some of the nations came forward with the common interest to safeguard their economic achievement, joined hand together, made deliberations and formed economic groupings. Here too, and these are some of the examples of military. Examples where military NATO, Warsaw, SETO, NGUS are some of the examples of military grouping. Example, economic grouping example ECM, LAFTA, G77, GCC are the examples of international economic groupings. Yes, sir. So why these groupings started? It was due to the trend in economic exchange among the nations, trade exchange, labor migrations, tourism, free flow of productive factors responsible for formation of groupings. As a result, states are restricted not to enjoy monopoly of power and decision making. When they came under a group, the individual state as a part of a group could not exercise its power monopoly and could not take decision freely. It had to depend, it had to deliberate with other nations of that group to finalize its decision. Similarly, economic groupings are basically trading blocks like European community. ट्रेडिंग ब्लॉक केवल वाणिज्य व्यवसाय करने जो ग्रुप गुड़िकर उद्देश्य केवल अर्थनैतिक स्वार्थ को साधन करने से गुड़िक मुख्यतः वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में परस्पर सहयोग करने परस्पर को साहाय्य करने एभली आर्थिक ग्रुप गुड़िक सृष्टि होता। फॉर एग्जांपल होची यूरोपियन कम्युनिटी, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जोटा कि 1994 गठित होता, तार लक्ष्य एक्जाक्टली सेया ही थिला। तेणु एभली ग्रुप गुड़िक लक्ष्य होची मुख्यतः परस्पर भितर सहयोग करवा एवं परस्पर को आगे नवा, परस्पर स्वार्थ को साधन करने सब ग्रुप सृष्टि होता। किंतु ये ग्रुप गुड़िक लक्ष्य जहाँ थिला वास्तव में ताहा ही हेई पारी नथिला। Sir, MPS-1 na
MPS-2, MPS-002, International Okay, Relations, sir. Problem and Theory. Okay, sir. Okay. Regionalism could be could be understood from functionalism and neo-functionalism. Functionalism refers to power of the society based on role of certain interest group, professional group, so also labor union, cultural and scientific organization, which press for regional integration. In a state, there are several power groups which have their separated interest. For example, गोटे राष्ट्र रे इंटरेस्ट ग्रुप अछंती ସେମାନେ प्रोफेशनल ग्रुप भी से राष्ट्र रे अछंती लेबर यूनियन अछंती समस्तଙ୍କର भिन्न भिन्न लक्ष्य थिले भी शीतल विश्व शीतल युद्ध परवर्ती विश्व रे सेमानଙ୍କର गोटिए लक्ष्य थिला जे आंतर्जातिक स्तर रे सहयोग बिना गोटिए राष्ट्र केबे हेले विकासर गति को तीव्र करि परिबने सेति पाई these groups pressed for supra international institutions for regional organization आंतर्जातिक संगठन पाई आंचलिक संगठन पाई बा समग्र विश्व रे संगठन सृष्टि पाई सेही ग्रुप गुड़िक सदा सर्वदा निज राष्ट्र शासक मानू चाप प्रयोग कर आसुला जे गोटे ग्रुप रे सेमाने जोग दियंतु सिमिलरली नियो फंक्शनलिज्म as a theory of regional grouping looks for background conditions such as process condition, domestic environment protection. These are economic exchange, trade, labor organizations, tourism, free flow of productive factors. These are the factors responsible for the formation of regional grouping. Realism, another theory of regional grouping, looks for international distribution of power. International distribution of power. International power should not be concentrated on only leading states or leading nations. It should be distributed with all the nations equally, so that in order to equi distribution of international power, certain nations came forward and made a group and pressed demand for their share in international politics in terms of military, in terms of economy. गोटे राष्ट्र दुर्बल थिले भी जदि एकाधिक राष्ट्र सह मिसी गोटे ग्रुप गठन करे गोटे कॉमन कलेक्टिव फाइट करे ताहले तार अधिक स्वार्थ साधन हो पारिबो एभली एक ट्रेंड शीतल विश्वयुद्ध परवर्ती विश्व रे सृष्टि हेतला जोटा कि थिला वास्तव रियलिज्म लिबरल इंट्रा गवर्नमेंट regionalism press for more accurate picture and center for the states cannot run in isolation. They have to take the help and cooperation of other nations for their strengthening of their sovereignty and their development also, so that they came forward and formed certain regional groupings. Constructivism, another thought which basically found in Western Europe. This idea press for role of ideas, norms and identities as opposed to material factors responsible for integration process. Integration process means the states are integrated to each other, maintaining their own sovereignty. They integrated, they formed group and made easy for their economic progress. Multi-level governance is another
school of thought for understanding regional grouping. It prays that state never enjoy monopoly power or decision making power due to the part of a regional grouping. European Community, European Union is the example. This is the regional grouping which started after mid 90s, and now it is more and more expanding throughout the world. You know, there is a regional grouping under the leadership of India, that is called SARC, South East Asian Association for Regional Cooperation, which was started in the year 1985 during the Prime Minister, under the Prime Minister of the then Prime Minister Rajiv Gandhi. This grouping was formed for regional cooperation in terms of health, in terms of eradication of poverty, in terms of the technology transfer, in terms of helping each other during national calamity, in terms of education development. There was multi-level attitude ସହିତ ଗୋଟିଏ ରିଜିନାଲ ଗ୍ରୁପିଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱରେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସାର୍କ ବା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ ଆସୋସିଏସନ ଫର ରିଜନାଲ କୋଅପରେସନ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଯୋଉ ଆସୋସିଏସନ କୁହ ବା ଗ୍ରୁପିଂ କୁହ, ଏଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ହଉ ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ହଉ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ପରସ୍ପରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ନିଜର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ then we shall come to unit 13, globalization, the very popular trend in the present world, that is called globalization. You know, globalization is an economic, basically an economic concept. It demands rapid communications, market liberalization, and global integration of the production of goods and services lead to process of globalization. Globalization means the resource of a nation should not be restricted to that nation. It should be open to the entire world. The entire world is a market system. The state is only a part and parcel of world economy system. Globalization means world economy is considered as one and single system. Globalization definition: globalization refers not to a fully interconnected world market, but simply to the increasingly interconnections of markets of different countries, largely on account of the liberalization of trade, capital investment, the factors. Liberalization of trade. Trade is not restricted to the geographical boundary of a state. It should be open to the world at large. So also capital investment and the diffusion of services across the world. Contesting this approach of characterizing globalization as synonymous with free market capitalism. Capital is the major point of development. This capital is not available to all. You know, after Second World War, the states, the nations of the world are divided into two.
groups. One is on the basis of economic strength. One group is developed nations. These numbers are very few, and many more countries, many more states, many more nations of Asia, Africa are known as underdeveloped or developing nations. This differentiation is on the basis of economic strength of a nation and the amenities available to its individuals or citizens. You know, the globalization process is started under the leadership of United Nations organization. A forum is there with UNO named WTO, World Trade Organization, a subsidiary organ of United Nations organization. It looks after the formation of world economic system to avoid the disparity, economic disparity among nations, to provide financial assistance to the developing nations for their economic development, for their infrastructure development, for their technological development, so that they can be at par with developed nations. समग्र विश्व रे द्वितीय विश्व युद्ध पर राष्ट्र गुड़िक दुई भाग विभक्त हेले आर्थिक दृष्टिकोण गोटे प्रकार राष्ट्र थिले हाथ गणती मात्र केतोटी जो मानक पाखरे विपुल परिमाणर गच्छित संपत्ति थिला, कैपिटल थिला, विपुल परिमाणर संपत्ति सहित अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी थिला, सेमानंकर राष्ट्र प्राचुर्यमय थिला, से राष्ट्र जनसाधारण सर्वाधिक अति आधुनिक मौलिक सुविधा सुजोग सहित व्यापक सुविधा सुजोग से हासिल कर पारे राष्ट्र गुड़िक जोगे पारे, किंतु से हाथ गणती केतोटी राष्ट्र को छाड़देले पृथ्वीर प्राय समस्त राष्ट्र विशेषकर एशिया और आफ्रिकार राष्ट्र समूह कंप्लीटली पोर स्टेट्स थिले। सेमानकर से राष्ट्र जनसाधारण पाई से राष्ट्र गुड़िक सर्वनिम्न मौलिक आवश्यकता फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर जोगे पारि नथिले। तेणु से राष्ट्र जनसाधारण गुड़िक प्राय अनाहार रोते। तेणु राष्ट्र गुड़िकर विकास सर्वप्रथम जार आवश्यकता सेटा होची कैपिटल। से कैपिटल फ्लो को भल भाव रे गोटे वर्ल्ड ऑर्डर बेसिस रे सेटल करबा पई तुम जानिच WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुईटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन फाउंड करथिला। गोटे होतिला the World Bank, another was IMF, International Monetary Fund। ये दुईटा जाकर लक्ष्य थिला गरीब राष्ट्र मानकू, विकास उन्मुखी राष्ट्र मानकू, डेवलपिंग नेशंस मानकू सेमानकर आवश्यकता अनुसार ऋण जोगे देवा एवं फाइनेंशियल असिस्टेंस माध्यम रे तांकू डेवलपमेंट रास्ता रे अधिक आगु नबा ये लक्ष्य नेकरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समग्र विश्वव्यापी एक आर्थिक व्यवस्था सृष्टि करथिला WTO माध्यम रे। दैट मीन्स एंटायर वर्ल्ड is a market. The entire world is an economic system. It was possible due to the highest level of communication facility, communication IT, communication technology development jogu entire world virtually turn into a village, so that the WTO under the leadership of UNO started functioning to found entire world within one economic system. Previously, the states, one state had one economic system. गोटे राष्ट्र अर्थनीति से राष्ट्र भौगोलिक सीमा भितर सीमाबद्ध होकर थिला। ट्रेड
एंड बिजनेस कुह इनपुट एंड एक्सपोर्ट कुह जहाँ किछि बा मार्केट सिस्टम को सबु किछि गोटे राष्ट्रर भौगोलिक सीमा भितर से राष्ट्रर सरकार नियंत्रण भितर से राष्ट्रर अर्थनीति सीमित थिला। ग्लोबलाइजेशन हवा परे से राष्ट्रर आंतर्जातिक सीमा को व्यवसाय वाणिज्य दृष्टि इन्वेस्टमेंट दृष्टि एंटरप्रेन्योरशिप दृष्टि सबु दृष्टि ओपन कर दिया गला। ग्लोबलाइजेशन इज अदरवाइज नोन एज ओपन मार्केट सिस्टम। ग्लोबलाइजेशन is otherwise known as open market system. That means the market is of a state is always open to entire world. Anyone can sell its good in any state without any restriction. There shall be free competition. There shall be free competition among entrepreneurs to provide much better goods and services in both goods sector and also in the service sector. शिल्पजात द्रव्य क्षेत्र रे हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बा जोगाजोग एगुड़ी सर्विस सेक्टर भी हो, उभय सेक्टर रे मार्केट इज ओपन. There shall be privatization. Privatization is another important character of globalization. There is everything will be privatized. No one, no entrepreneur shall be within the control of the government ownership. Government ownership, as it is proved, is always loss making process. Loss means सरकारंक मालिकाना थिबा समस्त कल कारखाना गुड़िक उणा अधिके लॉस रे चले, because there is poor management system, there is huge corruption, there is lack of sincerity of its employees. So that राष्ट्र जो बृहत शिल्प सब प्रतिष्ठा करिथा से गुड़िक लक्ष्य होची राष्ट्र से जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करिथा से इन्वेस्टमेंट रो रिटर्न होची राष्ट्रीय अर्थनीति को किछि परिमाण रे रिटर्न पाइबा आवश्यक. मात्र देखा गला तुम जानिଛ यू नो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस there was PPP, public private partnership रे सबू mixed economy. There was mixed economy. Mixed economy means 50% on public ownership, entrepreneurs were 50% public ownership रे, how 50% private ownership रे. So that it was mixed. But it was found that after 20 or 30 years, India found that the public entrepreneurs are in loss making process. भारत रे जो बृहत शिल्प कल कारखाना गुड़िक सरकार मालिकाना रे प्रतिष्ठा करा जायतिला से गुड़िक संपूर्ण भाव रे खेती रे चलुला. सरकार सेतरे ह्यूज इन्वेस्टमेंट करथिले. लक्ष्य थिला से गुड़िक जातीय अर्थनीति को विपुल परिमाण रे अनुदान रखिए. मात्र लॉस हवा जोगु परवर्ती अवस्था रे सरकार ओलटी वर्ष को किछि परिमाण अर्थ से गुड़ी को तिष्ठिबा पई बंचिबा पई खर्च कले. तेणु राष्ट्रर अर्थनीति उपरे से गुड़िक लायबिलिटी हे गले, एसेट हवा परिवर्ते लायबिलिटी हे गले. ये होची पब्लिक ओनरशिप रो गोटे गोटे दिग. से राष्ट्रर अर्थनीति को समृद्ध करिया पई प्राइवेटाइजेशन आवश्यक, जोटा कि ग्लोबलाइजेशन सबु बेले प्रेस करिया. ग्लोबलाइजेशन मीन्स प्राइवेटाइजेशन. Where there is privatization, there is prosperity, there is good management, there is
profit, there is competition, there is advancement, there is development. It is the motto of globalization. So globalization, uh, uh, another factor of globalization is foreign FDI, foreign investment direct, FD foreign direct investment, सीधासଳख वैदेशिक पुंजी विनियोग हवा व्यवस्था। केतेबेले वैदेशिक पुंजी विनियोग हबो, वैदेशिक पुंजी कहा पाखरे अछि ना विभिन्न विकसित राष्ट्र डेभलप्ड नेशंस पाखरे बड़का पुंजी सरप्लस कैपिटल गच्छित होइछि जहाको सेमाने व्यवहार करि पाउना एते परिमाण पुंजी अछि सेमाने किभଳି एठी इन्वेस्टमेंट करिवे गरीब राष्ट्र विकसित विकासशील राष्ट्र पाखरे ना काहे कि जोठी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अछि जोठी देयर इज एश्योरेंस ऑफ रिटर्न जण इन्वेस्टमेंट करिवो ता रिटर्न पाइबा आवश्यक जोठी तार विश्वास अछि ए राष्ट्र इन्वेस्ट कले मोर रिटर्न आसीबो there is political stability, there is international assurance. At that state, there shall be FDI foreign investment बिना कारण राष्ट्र विकास में पुंजी नहीं गरीब राष्ट्र पाखरे पुंजी नहीं विकसित राष्ट्र मान पाखरे बड़का पुंजी अच्छी तेणु से पुंजीटा आसो पुंजी फ्लो कैपिटल फ्लो जहाँ कह FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाई गोटे परिवेश दरकार सेटा होची ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन मीन्स द एंटायर वर्ल्ड इज ए मार्केट and the entire world is an economic system. The state is only a part and parcel of that economic system. The globalization has three facets. One is economic, another is cultural also. Cultural means culture, tradition of a nation. The rich culture and tradition of a nation should be open to the world. That is the globalization of culture of a nation, rich culture of a nation. That is called globalization. Also, globalization relates to military sector also. There should be the flow of arms and ammunitions under globalization process. There are several good sides, but there are also bad sides, means demerits due to globalization. There is the curtailment of national sovereignty. The economic system is the background of a nation. The economic system is not fully controlled by a nation under globalization process. जोठी जगतीकरण को राष्ट्र ग्रहण कर नहीं सेठी राष्ट्र संपूर्ण भाव में निजर अर्थनीति को एकाकी नियंत्रण करि पारिबो नाही। विश्व अर्थनीति परिचालनाकारी संस्था WTO रो परामर्श क्रमे निजर अर्थनीति को ताकू परिचालना करिवा को पड़िबो। एथिरु बुझा पड़ुची जातीय सार्वभौम नेशनल सॉवरेनिटी इज थ्रेटेन्ड देयर टू ग्लोबलाइजेशन जोगु जातीय सार्वभौमत्व बाधा सृष्टि होउची। Another demerit is erosion of national identity. Erosion means before globalization a state is known for its own assets. A state is known for its own attitude. A state is known for its strength in terms of technology, in terms of culture, in terms of economy. But after globalization, the state's identity is to be identified with the WTO or IGNOU. The WTO that manages entire affairs of the entire world system, economic system. There should be the erosion of national identity, as it is said during the process of globalization. So
international relation during the process of globalization is fast changing positively and negatively. The states had to be cope up with the globalization, otherwise it cannot run its state or it cannot continue its development as it expects in its own way. So that globalization is maybe said as a boon or maybe said as a curse. ହେଇପାରେ ଏହା ଏକ ବରଦାନ, ହେଇପାରେ ଏହା ଏକ ଅଭିଶାପ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ବିକଜ there is MNC, very important factor is MNC, multinational corporations. Multinational corporations are run and managed and owned by the developed nations. विकसित राष्ट्र माने सेमानंकर शिल्पोद्योगी मानकु संपूर्ण सुविधा सुजोग एवं स्वाधीनता देइचंती। मल्टीनेशनल माने बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC, multinational corporation means they have entrepreneurship, they have entrepreneur establishments throughout the world. विभिन्न राष्ट्र रे सही शिल्पोद्योगी माने निजर शिल्प कल कारखाना प्रतिष्ठा करी से शिल्प आउ कल कारखाना माध्यम रे विभिन्न राष्ट्र अर्थनीति को निज नियंत्रण भितर को आनी, जोटे कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन माध्यम रे नियो कॉलोनियलिज्म बा नव्य उपनिवेशवाद कहार ना विकसित राष्ट्र मानकर विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्र उपरे सृष्टि करा जहाँ कहा जाए नव्य उपनिवेश का माध्यम रे MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट यूनिट 14 deals with international inequities. Inequities माने differentiation, developed and the underdeveloped nations. Inequities international अंतर्जातिक स्तर रे राष्ट्र गुड़िक जो दी भाग व्यक्त होती आर्थिक दृष्टिकोण सेटा कह जाउची इंटरनेशनल inequities or inequalities. Inequality in terms of development. The states are divided into developed and underdeveloped or developing nations. During after Cold War period, the states must have to be attached with the two power blocks. One is led by United States of America, another led by erstwhile Soviet Union. There was a big confrontation among two groups. The states who joined must have to support the leading countries, leading states in their confrontation in order to obtain certain financial assistance, certain military assistance from leading states. विशेष करी द्वितीय विश्व युद्ध पर रिस्ट्रक्चर जो क्षति होता विभिन्न राष्ट्र गुड़िक विध्वस्त होते तार पुनर्निर्माण पाई जो दुईटा पावर ब्लॉक सृष्टि होता अमेरिका नेतृत्व गोटे सोवियत रूसिया नेतृत्व विभिन्न राष्ट्र से राष्ट्र गुड़िक अमेरिका नेतृत्व सहित जोड़ी होते बा रूसिया सहित जोड़ी होते केवल ओनली to obtain certain financial benefit and military benefit from them. But nowadays it is seen that the gap between developed and underdeveloped nations is now increasing. धनिक राष्ट्र एवं गरीब राष्ट्र भितरे जो पार्थक्य थिला आम समाज जेमती is divided into two classes. One is poor, another poor class, another is rich class. धनिक श्रेणी आउ गोटे होची गरीब श्रेणी. So also states are divided into two. The gap between poor and rich
in the international field also rampant and is increasing day by day because the exploitation attitude of the developed nations ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଶୋଷଣକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଋଣ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଇକି ଗରିବରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଧନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧିକ ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧିକ ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ୟାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 70% ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ डेवलपिंग स्टेट्स गुड़िकरे डेवलपिंग नेशंस गुड़िकरे बसवास करछन्ती सेमाने जो स्तरर जीवन धारणर मान पाइबा कथा क्षेत्र से माने वंचित होइछन्ती किंतु मैं जानिछ मिलित जाति संघर जो WTO तार जो गैट GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड तार लक्ष्य होछि समग्र विश्व रे वाणिज्य व्यवस्था को व्यवस्थित करिबा विकसित करिबा एवं धनिक राष्ट्र माने गरीब राष्ट्र को अधिक अधिक सहायता दे से मानकु विकास पथ को नबा होछि गाट रो लक्ष्य जहा कि कहा जाउछि किंतु वास्तव रे शोषण बोली गरीब राष्ट्र माने ताकू कहउछन्ती एवं प्रमाणित मध्य हेछि ए जो आंतर्जातिक असमानता देखा जाइए राष्ट्र राष्ट्र भितर तार समाधान पाई जानिछ देयर इज डिस्कशंस देयर इज डेलिबरेशंस among the rich and poor there is discussion among poor nations also the discussion among poor nations to put an end to the international equity is known as south south cooperation South relates to poor and developing nations. North relates to developed nations. ये गोटे टोकन टर्म प्रतीकात्मक शब्द जार अर्थ होची साउथ अर्थ होची गरीब राष्ट्र समूह बा विकासशील राष्ट्र समूह नॉर्थ अर्थ होची आंतर्जातिक संपर्क व्यवस्था रे नॉर्थ अर्थ होची धनिक राष्ट्र बा विकसित राष्ट्र विभिन्न समय रे देयर इज नॉर्थ साउथ डायलॉग साउथ डायलॉग नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन in order to minimize the gap of the nations or international inequity by unequalness. Now, it is seen that in the international politics, there is economic dependency of poor and developing nations on the developed nations for their development. It is called neocolonialism. Neocolonialism is growing fast, very fast. It is not a good culture. It is not a good world order. It should be, there should be an end to the international inequalities and the exploitative attitude of the developed nations towards developing countries. MNC should not be an instrument of control of the developed over the developing countries. The role of MNC, very important, it very often come in the examination, the role of multinational corporations. The role of multinational corporation ऊपर बारंबार परीक्षा आसे multinational बहुराष्ट्रीय corporation. It means that the entrepreneurship is spread throughout different nations is known as multinational corporations. Multinational corporations are owned and controlled by the developed nations. विकसित राष्ट्र माने
बहुराष्ट्रीय कंपनी को सृष्टि करिथांती। बहुराष्ट्रीय कंपनी माध्यम रे विश्वर अधिकांश गरीब एवं विकासशील राष्ट्र गुड़िकरे शिल्प कलकारखाना स्थापन नाम से राष्ट्र गुड़ी को परोक्ष भाव में नियंत्रण करती, जोटा हूँ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन चरित्र एवं से चरित्र को केबे हेले सुजोग दिया जिबा उचित नहीं। Role of multinational corporations as an instrument of control of the developed over the developing countries. The MNC is in the present day world playing very important role in managing, in controlling and in running the world economy. The underdeveloped countries are within its control. There is the inadequacy of new GATT and WTO. WTO is not functioning as per the interest of the developing nations. It is always safeguarding the interest of the developed nations. The developments in Eastern Europe countries and their economic needs, as well as the economic needs of Russia and other republics of erstwhile USSR, have tended to create more problems for the third world countries. You know, third world countries means the poor countries. The poor countries are referred to third world countries. After Second World War, the world was divided into two power blocks. Those states which did not align with these two power blocks, one under the leadership of USA, another under the leadership of USSR, is known as third world countries, formed an organization namely third world countries. तृतीय विश्व बोली कहला गरीब राष्ट्र समूह जो माने अमेरिका नेतृत्व रे नाटो, रूसिया नेतृत्व रे वार्सो पैक्ट भुक्त राष्ट्र समूह राष्ट्र गोष्ठी सहित संयुक्त होई नथिले. Otherwise they formed a grouping named the non-aligned movement बा गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन. उभय गोष्ठी सह संयुक्त होई नथिबा गरीब राष्ट्र समूह को तृतीय विश्व बोली कहला. से तृतीय विश्व आज दिन में भी अच्छी. से तृतीय विश्व क्या कहुच्छी से ही राष्ट्र माने को नहीं तृतीय विश्व गठित जो राष्ट्र माने गरीब बा विकास उन्मुखी बा विकासशील राष्ट्र समूह. रिस्ट्रक्चरिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक रिलेशंस आंतर्जातिक अर्थव्यवस्थार पुनर्निर्माण आवश्यकता पड़ुची. एथि आंतर्जातिक व्यवस्था जहाँ कि पर्यंत सृष्टि करा जाइछि ता द्वारा राष्ट्र राष्ट्र भितर पार्थक्य आर्थिक दृष्टिकोण अधिक अधिक होउची. विशेषकर धनिक राष्ट्र माने अधिक धनी होउचंती, गरीब राष्ट्र माने अधिक गरीब होउचंती. अर्थात अधिक गरीब हेउ नथिले भी उभय राष्ट्र गोष्ठी भितर गैप दिन दिन बढ़ुची. तेणु एभली व्यवस्था संपूर्ण भाव में सरलीकरण करा आवश्यक एवं गरीब राष्ट्र मानू अधिक सुविधा सुजोग दिया आवश्यक. नेक्स्ट यूनिट यूनिट 15 एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस. एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस आंतर्जातिक आर्थिक संपर्क. राष्ट्र राष्ट्र भितर जो संपर्क अच्छी तार मूल आधार होची जातीय सार्वभौमत्व को सुरक्षा होची प्राथमिक. द्वितीय प्राथमिक होची आर्थिक संपर्क, आर्थिक स्वार्थ. गोटे राष्ट्र मूल स्वार्थ होची निजर जातीय एकता अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए नेशन and the sovereignty of a nation should be protected. That is the primary aim
of a nation in maintaining a relation with the entire world or with other nations. Another primary aim is economic to safeguard its economic interest. Economic interest in the world basis means trade, interest in capital, interest in portfolio investment, import in labor, labor management, interest in credit, interest in foreign aid. These are the factors. Also, to oppose MNC or neocolonialism, जोटा नव्य उपनिवेशवाद MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन माध्यम जो नव्य नुआ प्रकार उपनिवेशवाद बा नुआ प्रकार आर्थिक साम्राज्यवाद जो सृष्टि कराउछि विरोध करिबा एवं वाणिज्य व्यवसाय सरल करिबा कैपिटल हासिल करिबा कैपिटल प्रदान करिबा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विभिन्न प्रकार निवेश करिबा पूंजी निवेश श्रम निवेश बा फॉरेन एड आंतर्जातिक आर्थिक सहयोग एई गुडी को प्रदान करिबा होची आंतर्जातिक आर्थिक संपर्क ताको किबळी मैनेजमेंट करा जिवो आंतर्जातिक संपर्क को मैनेजमेंट करिबा कोले there should be peace and security development in order to maintain the pace of development there should be international peace. International peace is the background upon which the states, a state or the states in as a whole can maintain their pace of development. सेमानकर विकास को अधिक तीव्र करा जाय परिबो जेते बेले आंतर्जातिक शांति सदा सर्वदा बजाय रहिबो ता सहित देयर शुड बी the security. Every state should feel secure. There should not be insecurity sense of attitude of a nation. There should be global disarmament. A huge amount, huge capital is being invested for military arms and ammunitions. These are which are not necessary at all. In order to protect the sovereignty of a nation, there should be certain arsenal, certain arms and ammunitions. The much more hoarding of arms, much more manufacturing of arms and ammunition is a threat to world peace and world security. Also regional peace, regional security. आंचलिक स्तर रे हो समग्र विश्व स्तर रे हो गोटे राष्ट्र जते बेले आवश्यकता ठारू मात्राधिक अस्त्र शस्त्र निज अस्त्र भंडार रे रखे सेते बेले आंतर्जातिक शांति स्थिरता एवं निरापत्ता विपन्न होता है से अस्त्र शस्त्र किभली हासिल हुए विपुल परिमाणर पुंजी से क्षेत्र में निवेश करिया पड़े जहाँ आदौ आवश्यक न बा संपूर्ण अनावश्यक तेणु विभिन्न समय रे डीज आर्मामेंट अर्थात निरस्त्रीकरण निरस्त्रीकरण अर्थ कौन गोटे राष्ट्र आदौ अस्त्र शस्त्र रखिबने से कथा नुहे ए स्टेट शुड हैव दैट अमाउंट ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन as it is needed तार जेतिके आवश्यक निजर सार्वभौमत्व को सुरक्षा पाई गोटे राष्ट्र पाखरे जेतिके अस्त्र शस्त्र भंडार रहिबा कथा सेतिके अस्त्र शस्त्र भंडार रखी समग्र विश्व को विध्वंस कला भली अनावश्यक अस्त्र शस्त्र को नष्ट करिवार प्रोसेस को डीज आर्मामेंट बोली कहा जाए निरस्त्रीकरण कहा जाए डीज आर्मामेंट अर्थ होची निरस्त्रीकरण कार निरस्त्रीकरण अनावश्यक अत्यधिक घातक अस्त्र शस्त्र गुड़िकर नष्ट करिवा ध्वंस करिवा कहा जाए डीज आर्मामेंट इट इज नेसेसरी to maintain to manage international relation. It is necessary for international peace. It is necessary
for international security also. There should be the smooth functioning of IMF, International Monetary Fund. There should be smooth functioning of World Bank, equi functioning of World Bank. ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ରିଫ୍ୟୁଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ହୁଏ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଦି ଗୃହ ସିଭିଲ ୱାର ହୁଏ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣ ଶାନ୍ତି ଆଉ ନିରାପତ୍ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନସାଧାରଣ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଫ୍ୟୁଜି ବା ଶରଣାର୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এটা କାହିଁକି ଘଟେ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟା। ଶରଣାର୍ଥୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସମସ୍ୟା। How refugee system is created? When there is civil war, when there is hunger, when there is insecurity inside a state, when there is not political stability of a state, the citizens feel insecure and fled from that state towards another good environmental state। जो राष्ट्र भल सुखप्रद जीवन यापन संभव बोली से माने अनुभव करती, से राष्ट्र को अनुमति थाऊ कि न थाऊ अनुप्रवेश करती, केवल शांति पाई निरापद जीवन यापन पाई। से व्यवस्था को कहा जाए रेफ्यूजी सिस्टम बा रेफ्यूजी प्रॉब्लम। यह एक समस्या जानिच अतीत बांग्लादेश उपरे पाकिस्तान उपरे 1971 रे इंडिया हार्ड एन एग्रेशन, भारत अटैक करथिला पाकिस्तान को 1971 मसीह ओनली फॉर द रेफ्यूजी प्रॉब्लम। ए नंबर ऑफ as many as more than lakhs refugees from erstwhile Pakistan, East Pakistan came to India and it became a problem. To protect the erstwhile East Pakistan citizens, India attacked East Pakistan and freed it from West Pakistan known as Bangladesh in 1971, only for the cause of refugee problem, only to solve the refugee problem. Refugee problem is another problem. Another factor of smooth management of international relations is labor migration problem. Labor is the resource for development, for infrastructure, manufacturing. That is the need of labor force. When a labor force of a state feel that they have no engagement, they have no work for them, they go from that state to other state. That is called brain drain. संबल अच्छी, सामर्थ्य अच्छी, कौशली अच्छी, काम करिवार दक्षता अच्छी, किंतु काम करिवार कार्य नियुक्ति पाई कोनोसी सुयोग ना। तेणु से लेबर फोर्स सदा सर्वदा गतिशील डायनामिक, गोटे स्टेट रु सब बेले अन्य स्टेट को जिबे, जोठी तांकर अर्थ उपार्जन करिवार सुयोग मिलिबो लेबर फोर्स सेठू जिबे। से लेबर फैक्टर मूवमेंट को, माइग्रेशन को मैनेजमेंट करा जिबा होची इंटरनेशनल रिलेशन रो अन्यतम, स्मूथ इंटरनेशनल ऑर्डर रो अन्यतम। Another is foreign aid. There should not be any partiality in providing foreign aid. Foreign aid means the aid from developed nations to developing nations. Aid is needed for development. Aid is needed to create its infrastructure. Aid is needed to provide much better amenities to its citizens. निज राष्ट्र जनसाधारण को सुखप्रद जीवन यापन पाई जो सुविधा सुयोग आवश्यक
ताकू निर्माण करिबा एवं गोटे राष्ट्र भित्तिभूमि निर्माण करिबा सेवा क्षेत्र रे हो बा कल कारखाना इंडस्ट्रियल सेक्टर रे हो उभय सेक्टर रे जो डेवलपमेंट रो आवश्यकता अछि सेति पय दरकार होची फॉरेन एड आर्थिक सहयोग नॉट इन टर्म्स ऑफ लोन बट इन टर्म्स ऑफ एड साहाय्य दरकार लोन दरकार नहीं जो लोन मिलुची सेटा हाई इंटरेस्ट रे से डेवलपिंग नेशंस ताकू रीपेमेंट करिबा संभवपर हो नहीं जा फल से माने ऋण जनता बा ऋण जाल रे पड़ु तेणु वैदेशिक जो साहाय्य जो अर्थ सेटा साहाय्य आकार रे अधिका मिलवा दरकार बा बिना सुधरे मिलवा दरकार जा द्वारा सुधर बर्डन रु विकास उन्मुखी राष्ट्र माने सदा सर्वदा मुक्त रहे सिक्योर रहे दैट इज कॉल्ड स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस in your book there are several diagrams displaying the labor movement migration of labor process you can go through that you can also learn that and it will be easy for you to understand. Next is major international problems and the role of international institutions and instruments. Major international problems means there are certain problems in and around the world which create insecurity among nations. You know, there is a trade war between United States of America, between People's Republics of China. There is a trade war in the present world. Due to that, there is economic recession and entire world is feeling insecure in economic development. So also due to the activities, assertive activities of China, there is insecurity in Indian Ocean, and due to the assertive attitude of America, there is also insecurity in different places like Gulf, Iran, Iraq, and all these states. So these problems should be resolved keeping in view the international law and keeping in view UN United Nations Charter. The process of global disarmament should be continued rapidly. There should not be more and more manufacturing of lethal weapons, which is very danger to world peace and security. There should be non-proliferation of nuclear weapons. You know, more and more states are now wanting to be nuclear power holder. आणविक क्षमता एक स्वतंत्र मर्यादा स्वतंत्र क्षमतार केंद्र जहाद्वारा गोटे राष्ट्र निजको अति शक्तिशाली अनुभव करे या हासिल करने जेतिकी भल सेतिकी मंद जो राष्ट्र रे स्थिरता नहीं जो राष्ट्र कार्यकलाप सर्वदा अविश्वास योग्य जो राष्ट्र निजर आर्थिक सामरिक व्यवस्थार सुरक्षा रखी ना से राष्ट्र हाथ में आणविक अस्त्र शस्त्र पड़े समग्र विश्व विपद जहाँकि पाकिस्तान में घटुची तेणु आणविक अस्त्र शस्त्र प्रसारण को सर्वदा रोक उचित नहले समग्र विश्व निरापत्ता
विपन्न हो पड़ो। तेणु 1968 मसीह there was a treaty of NPT, non proliferation treaty। पुणी 1971 मसीह विभिन्न समय 1971 मसीह आणविक अस्त्र को कम करने विभिन्न मैनिफोल्ड एग्रीमेंट भी होता। बहु राष्ट्र से अंशग्रहण करते सहित विश्व समग्र वर्ल्ड एनवायरनमेंट विश्व परिवेश को सुरक्षा देवाई कार्य करा उचित, जा फल विश्व समस्या गुड़िक लाघव हो पार। जान एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज नाउ वेरी अलार्मिंग फॉर द very existence of the life on earth due to the poisonous increase in atmosphere. There is greenhouse effect, global warming, and ice in Antarctica is now melting, and the water level in the ocean is now increasing. The land area may be submerged after a few decades or half century after प्राय 50 वर्ष भितरे बा 20-30 वर्ष भितरे अंतर्जातिक बरफ स्तर रे अंटार्कटिका रे जे भली बरफ सब तरुची ए जो विश्व तापमात्रा वृद्धि जोगु समग्र विश्वर जलपतन जो मात्रा रे वृद्धि पाउची स्थलभाग बुड़ी जाई धन जीवन संपूर्ण भाव में पृथ्वी पृष्ठरू निश्चिन्न हवा बड़ कथा। तेणु से विश्व परिवेश को सुरक्षा करा जिवा अंतर्जातिक समस्यार अन्यतम दिगंत बोली विवेचना करा जाउची। अर्थात इंटरनेशनल मैनेजमेंट रो फैक्टर गुड़िक होची पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग, sanctions, peace enforcement, the collective security mechanism, and disarmament. These are the 6 elements of managing the international problems. Problems, how can we manage? Through peacekeeping. There should be peace in international arena. There should be peace building. Each and every state, each and every nation should have its own endeavor, should have its own initiative to maintain peace in the international politics, international relations, international affairs. Where there is violation of peace, there should be sanction. Sanction means there should be punishment from United Nations, from the groupings of the world, different groups, be it economic, be it military. The nations, the groupings, the United Nations should put several sanctions upon the violating nation so that there should be peace in the international affairs. There should be the collective security mechanism. Collective security mechanism means the groupings, the UNO should finalize, should formalize a mechanism to enforce security throughout the world. Where there is insecurity, there should be immediate management, the immediate mechanism, functionalism to maintain peace and tranquility. And finally, there should be disarmament. There should be the unrequired, unneeded armaments should be destroyed within the time limit fixed by the entire world
organization so that the peace and tranquility shall be maintained. There, the problems of the world can be solved through these process. Last one is India in the new global order. India, the role of India in the new global order. You know, after independence, India was identified as a poor nation, a nation with starvation, a nation with poverty identity, a nation with very poor influence in the world politics, and a nation with very unexpected and a very weak nation. समग्र विश्व रे जतले भारत स्वाधीन है भारतर परिचय थिला गोटे गरीब राष्ट्र गोटे अति क्षमता प्रभावहीन राष्ट्र गोटे अति अनावश्यक राष्ट्र भाव समग्र विश्व भारत को ग्रहण करथिला बट आफ्टर दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया could manage to develop from several angles, and now the India is a world leader. India became a leader firstly in the third world. Third world, you know, it is the world of four states, four countries, four nations. India became a leader of that third world nations. During Cold War period, Pandit Jawaharlal Nehru formed an international movement known as non-aligned nations. Means the four countries, the third world countries shall not join with the two military camps. It shall be in equidistance from both the military camps and will work for world peace and shall try their best to negotiate to provide an opportunity to facilitate the dialogue among the nations who are engaged with each other with dispute. The India's role was very clear in formation of United Nations Organization. मिलित जाति संघर सृष्टि समय भारत भूमिका जदिओ सेतेबेले एक पराधीन राष्ट्र थिला भारतर नेता माने विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जे कि भारतर स्वाधीन भारतर प्रधानमंत्री होते भारतर वैदेशिक नीतिर एक मुख्य निर्धारक थिले दि आर्किटेक्ट ऑफ दि फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. नो इंडियाज एम इज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस. भारत उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद शिकार होता. भारत सदा सर्वदा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को विरोध करे. भारत वैदेशिक नीतिर यह मूल लक्ष्य और आधार. भारत सदा सर्वदा वैदेशिक आक्रमण शिकार होती. भारत केबे हेले काहारी उपरे कौन राष्ट्र उपरे आक्रमण करना. अर्थात भारतर वैदेशिक नीतिर अन्यतम आधार होची वर्ल्ड पीस. भारत सदा सर्वदा वर्ल्ड पीस पाई प्रीच करिया सूची कार्य करिया सूची. वेयर एवर देयर इज नीड इंडिया इज इंटरफियरिंग टू मेंटेन वर्ल्ड पीस. भारत अतीत चाइना सहित गोटे राजीनामा स्वाक्षर करथिला. भारतर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइनार राष्ट्रपति चो इन लाइन के भितर जो चुक्तिनामा स्वाक्षरित होता बाइलैटरल एग्रीमेंट बा द्विपाक्षिक राजीनामा होता जहाँ पंचशील
नीति बोली कहा जाए। से पंचशील नीतिर मुख्य आधार गुड़िक हूँ पीसफुल को एक्जिस्टेंस शांतिपूर्ण सहावस्थान म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स सॉवरेनिटी परस्पर सार्वभौमत्व को सम्मान प्रदर्शन करवा ये पांचटी परस्पर अनाक्रमण म्यूचुअल नॉन एग्रेशन पांचटी प्रिंसिपल से जो ताकू पंचशील नीति बोली कहला। तो से पंचशील नीतिर प्रत्येक प्रिंसिपल आज दिन में विश्व शांति पाई एक गोटे गोटे माइल खुंट रही जहा कि अतीत थिला आरंभ थिला आज भी भारतर लक्ष्य उद्देश्य चरित्र कार्य मध्य सेया ही अच्छी आंतर्जातिक शांति पाई निजर अवदान रखा से माध्यम निजर विकास को एभली स्तर में भारत में पहुंची निजर सामरिक शक्ति आर्थिक शक्ति निजर रिच कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करिवारे भारत जेभली सक्षम है समग्र विश्व रे भारत एक अग्रणी राष्ट्र रूपे उभारछि अर्थात the influence of India is felt in the two-day world throughout the nook and corner of the world. विश्वर प्रत्येक स्थान रे भारतर प्रभाव प्रतिष्ठा अनुभूत होउछि कारण भारत एभली अवस्था को आसी अर्थात एशिया रो एक अन्यतम अग्रणी राष्ट्र विशेष करी चाइना जापान पर इंडिया होउछि एशियार अन्यतम प्रमुख अग्रणी राष्ट्र विश्वर 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी विश्वर 7th लार्जेस्ट आर्मी एभली क्षमता दक्षता इंडिया इज नाउ ए न्यूक्लियर एक आणविक क्षमता संपन्न राष्ट्र एभली एक राष्ट्र जा पाखरे थिबा आणविक अस्त्र शस्त्र संपूर्ण भाव में सुरक्षित ही रही समग्र विश्व विश्वास करू तेणु अमेरिका हेउ बा रूसिया हेउ बा इंग्लैंड हो बा फ्रांस हो बा चाइना हो बा जापान हो बा जर्मन हो बा ब्राजिल हो साउथ अफ्रीका हो समस्ते भारतर ओपिनियन को वर्ल्ड अफेयर्स से इंडिया रो ओपिनियन को गुरुत्व दबा एबेले कुंठा बोध करू सो इंडियाज रोल इन दी इंडियाज प्लेस इन दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर is very clear. India now a world leader. It was a leader of third world. Now it is a leader of the world also, among with others. It is also a leader in the Group 7, very developed nations organization is known as Group 7. Group 7 means very developed अति विकसित राष्ट्र मानकर संगठन को ग्रुप 7 बोली कहा जाउछि से ग्रुप 7 रे भारतर भूमिका भारतर लक्ष्य भारतर कार्य भारतर मत संपूर्ण भाव रे गुरुत्वपूर्ण होइछि ता सहित भारतर भूमिका मिलित जाति संघ रे गठन समय रे भारत एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला मिलित जाति संघ निरापत्ता परिषद रे जिते 1945 मसीहा अक्टोबर 24 तारिख दिन मिलित जाति संघ गठन हैला से समय रे एशियार प्रतिनिधित्व पाई भारत को सुजोग मिलिथिला भारत निजर उदार मनोभाव पाई से सुजोग को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को देथिला चाइना मिलित जाति संघ निरापत्ता परिषद जड़े स्थायी सभ्य राष्ट्र हो पारिथिला भारत स्लोगान थिला इंडिया एंड चाइना आर बोथ ब्रदर नेशंस उभय परस्पर भाई भाई बोली से भारत से समय चाइना को सुजोग देथिला ये होची भारतर उदारता
जो उदारता होची भारतर परिचय तेणु भारतर लक्ष्य उद्देश्य आंतर्जातिक समस्या समाधान क्षेत्र में आंतर्जातिक व्यवस्था निर्माण रे एक अग्रणी भूमिका आज दिन में भारत मिलित जातिसंघ को विपुल परिमाणर अर्थ वार्षिक अनुदान आकार दौची भारत एबे अस्थायी राष्ट्र सदस्य राष्ट्र भाव में मिलित जातिसंघ निरापत्ता परिषद रे स्थान पाई भारत ग्रुप 7 रो जड़े अंशीदार भाव में समग्र विश्वर आर्थिक व्यवस्था को अधिक विकास अनुमुखी राष्ट्र मानकर सुविधा पाई व्यवस्थित कर पारिछि तेणु भारतर कार्य भारतर भूमिका विश्व व्यवस्था रे एक अग्रणी भूमिका भावे से दृष्टि भारत को एबे समग्र विश्व रे दाबी करा जाउची समर्थन मध्य करा जाउची मिलित जातिसंघर स्थायी निरापत्ता परिषद स्थायी शब्द पद भारत को मिलवा दरकार तेणु भारत ए सुजोग को अपेक्षा कर रही जेते शीघ्र मिलिव भारत को भारत से दायित्व को से कर्तव्य को से सुजोग को निश्चित भाव में विश्वसनीय भाव में प्रमाण करियो तेणु आंतर्जातिक व्यवस्था रे भारतर भूमिका स्पष्ट हो उठी ये चैप्टर 17 बुक 1 रो समस्त यूनिट गुड़िक समाप्त होइछि तेणु एबे आमे जिबा डाउट क्लियर सेशन को जहार जहाँ डाउट अच्छी you may ask, we shall clear up your doubts. Sir. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Direct, Yes. Foreign direct investment and portfolio investment ଭିତରେ sir difference sir କଣ? Portfolio means different types of investment. Investment may be economic investment, investment may be technological assistance, assistance investment may be skilled labor investment. Different types of investment is termed as portfolio investment. FDI means a developed state when invests its capital in another developing or developed state is known as direct investment of capital. It refers to capital only, but portfolio investment refers to multi-termed, multi-character investment. Culture, labor force, technological assistance, technological investment, also capital investment. This is the difference between FDI and portfolio investment. Okay. Hello. 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 Sir, what is NPT? Non-proliferation treaty. It refers to non-proliferation treaty refers to non-expansion of nucleus weapon. आणविक अस्त्र शस्त्र आणविक क्षमतार संप्रसारण गोटे राष्ट्र पाखरु अन्य राष्ट्र पाखकु नजिबार व्यवस्था को नॉन प्रोलिफरेशन माने संप्रसारण बोले काहकु इंडिकेट करछि आणविक क्षमता को आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र जेतिके अछि सेतिके अधिक राष्ट्र पाखकु ताहा जिबा आणविक अस्त्र केवल विध्वंसकारी राष्ट्र विध्वंस करे समग्र पृथ्वी रो विध्वंस करे तेणु सेटा कहछि नॉन प्रोलिफरेशन. It should not be expanded to new states. New states should not be, as those who are nuclear states maybe they may continue, but no new state should not be a nuclear state. There is international
system, there is international sanction, there is international agreement not to allow any new state to be a nuclear state. That is non-proliferation treaty. Thank you, sir. Thank you. Any more? Any more? Refugee problem management. Repeat. Refugee management. Clear? It is not being clear. Refugee management. Hello? Hello. Refugee problem management. No, it is not being clear. Be clear. Refugee problems management. Oh, refugee problem management. You are telling that? Yes, sir. Refugee means if the citizens of a state having feeling insecure due to political instability, due to starvation, due to lack of necessary amenities, when they flee to another state without permission, is termed as refugee. Refugee means शरणार्थी ओडिया कहती गोटे राष्ट्र जनसाधारण बा किछि परिमाणर लोक से राष्ट्र रे व्यापक निरापत्तार अभाव थिबा दृष्टि बा अनाहार थिबा दृष्टि बा से राष्ट्र रे अत्याचार होथुवा दृष्टि बिना अनुमति रे अन्य राष्ट्र को व्यापक मात्रा रे प्रवेश कले ताको शरणार्थी समस्या बोली कहा जाए से राष्ट्र उपर आर्थिक बोझ पड़े जो राष्ट्र को से जान से राष्ट्र विचलित हुए तेणु एक आंतर्जातिक समस्या भाव में आज दिन में गणा जा रेफ्यूजी प्रोब्लेम रिफ्यूजी कहीं हमें गोटे राष्ट्र रे सेमानकर अधिकार अच्छी अन्य राष्ट्र रे सेमानकर अधिकार ना किंतु जाउछन्ति कौन पाई जाउछन्ति केवल से राष्ट्र रे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाही सेठी इनसिक्योरिटी अच्छी सेठी स्टारवेशन अच्छी सेठी बेसिक अमेनिटीज रो अभाव अच्छी बा सेठी तमान को टर्चर करा जाउछि से माने पळे जाउछि that is called refugee problem that problem should be managed that state should not be a torturing state so that its citizens shall flee to another state without any permission that is called a refugee problem it should be managed on the world basis that is called a refugee management problem okay Thank you, sir. any more Sir, what is foreign aid? foreign Aid. foreign aid Okay. foreign aid is not loan foreign investment is loan foreign aid is not loan it is aid sahajya karagala it is just a help the poor states the poor nations need help not loan loan with interest is a burden for exchequer प्रत्येक राष्ट्र अर्थनीति समृद्ध पाई आर्थिक सहायता दरकार सेमानकु जदि सुध सह फेरस्त पाई कहा जाए इट शैल बी ए बर्डन ऑन देयर नेशनल इकोनॉमी सो देयर इज ए प्लीड फॉर foreign aid not foreign investment is a loan foreign aid is just a financial help without any return तार कौन सी रिटर्न नहीं फेरस्त ना इट इज एड साहाय्य ओके हेलो सर सर नमस्कार नमस्कार sir in today's class you have given chapter unit 12 to 17 and you have given overview of the
5 chapters. Hmm. Taking into account in few main points. But Hmm. when I'm looking at the books provided to Hmm. me, Hmm. I am I'm looking at other points too, which you have skipped, like when you are giving lecture on regional grouping. You seem to have skipped economic grouping and Military uh, group. Military grouping. military grouping. And Hmm. sir, a few other points are there too, which is hard to Be understand touched. here. Hmm. To be touched, sir. Yes. So how can I get this? You know, in our study system, you are only the learners, we are only the counselors. For book 1, 17 units, we have afford 3 classes only. In 3 classes, we have to complete 17 units. Tell me, how can we complete the entire line by line, word by word, the entire units, and it is not at all possible due to lack of adequate time, so that we have to only touch main points and to show you the way, the very nature of study in IGNOU, you know, self study. You have to learn it. You may ask the doubts. In the next class, we have also provided you the opportunity to clear up your doubts. You have to go on self-study, and we are here only to show you the way. How can you enter into the course and how can you study? This is the way showing class are taking. In 6 hours, within 6 hours, we have to complete 17 units. Is it possible to go with the course line by No, line? sir. It is not at all possible. Mm, no, sir, it is not possible. I get it, sir. I get it. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Any more? Hello? Any doubt? Hello? Hello? Sir, Hello? 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 Sir, ନମସ୍କାର। Hello? Namaskar. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯୋଉ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ୟୁଏସ୍ Marginalization of US. Hello? ୟୁଏନ୍ ହ୍ୟାଲୋ Hello? ସାର୍ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଦ ୟୁଏନ୍ Marginalization of UNO. ଆଜ୍ଞା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ୟୁନିଟ୍ ୟୁନିଟ୍ 17 last unit, marginalization of ଆଜ୍ଞା UNO 17. ୟୁଏନ୍ଓ Mhm. ଆଜ୍ଞା UNO, you know, UNO was formed during the in the year 1945. 1945 ମସିହାରେ ମିଳିତ ଆଜ୍ଞା ଜାତିସଂଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, the very mission of UNO is to establishment of and to maintain world peace. Afterward, it was extended. The mission of UNO was extended. It is not marginalized. It is not confined only to world peace. It is also looking for establishment of new economic world order. It is also looking to establish the cultural expansion of rich heritage. It is also looking for health development by health facilities, in providing health facilities, better health facilities all over the world, and assisting the entire nations of the world for better
health promotion facility. It is also looking for agricultural development. It is also looking for the various world order for which the entire world shall be a better system where there shall not be any disparity, there shall not be any discrimination, and there shall be the equity among nations in different fields and different sections. That is called marginalization. Thank you, sir. Thank you. Sir, global disarmament. Global disarmament. Disarmament. What? Sir, Global disarmament. Are you asking that? global disarmament. Global? Global? Disarmament. Tell me. Global Sir, first जोड़ा कहले global disarmament. disarmament तो? Yes, sir. Disarmament means destruction of not needed lethal weapons. A state has the need of arms and ammunition to safeguard its own national sovereignty and to maintain its own unity and integrity. गोटे राष्ट्र निजर सार्वभौमत्व सुरक्षा पाई निश्चित भाव अस्त्र शस्त्र आवश्यकता अच्छी किंतु आवश्यकता ठारू जो मात्राधिक घातक अस्त्र शस्त्र सब निर्माण करा जाई रखा जाई विभिन्न राष्ट्रर अस्त्र भंडार रे समग्र विश्व स्तर रे जो राष्ट्र पाखरे आवश्यक ठारू अधिक अस्त्र शस्त्र अच्छी आर्मामेंट अच्छी अस्त्र शस्त्र अच्छी ताकू डिजआर्मामेंट करा जीवो टाइम लिमिट भितरे अनावश्यक अस्त्र शस्त्र संपूर्ण नुहे जो अस्त्र गुड़िकर आवश्यकता नहीं केवल निजर परिचय पाई निजर प्रतिष्ठा पाई निजर सामर्थ्य को डिस्प्ले करने पाई अन्य को भय सृष्टि करने पाई जो अस्त्र गुड़ी को निर्माण करा जाय तांको अस्त्र भंडार रखा जायछि सबु राष्ट्रर अस्त्र भंडार से गुड़ी को नष्ट करने पाई जो व्यवस्था करा जायछि ताको आज विश्व स्तरीय निरस्त्रीकरण ग्लोबल डिसआर्मामेंट बा विश्व निरस्त्रीकरण व्यवस्था विभिन्न राष्ट्र पर गोटे राष्ट्र में विभिन्न राष्ट्र अस्त्र भंडार रे जो अनावश्यक घातक अस्त्र अच्छी नष्ट कर व्यवस्था को ग्लोबल डिसआर्मामेंट बोली कहा जाए या मिलित जातिसंघ ग्रहण करिछि एवं विभिन्न स्तर विभिन्न समय रे रूस अमेरिका भितर चुक्ति स्वाक्षरित होती विशेषकर से निकट में एभली अस्त्र शस्त्र गुड़ाए अच्छी परस्पर को भय करवा परस्पर अनुगामी राष्ट्र को भय करवा ये सब व्यवस्था अच्छी तेणु सेगुड़ी को नष्ट करने व्यवस्था को कहा जाउछि ग्लोबल डिसआर्मामेंट ओके Thank you. any question, any doubt? Any doubt? Before coming to the class, you should have an overview over the units, syllabus, so that you can have an easy access to the course. You can understand better and you may know where there is any problem in understanding the courses. But you Hello, are sir. lacking. Bolo. What is intensifying of dependency relations? Intensifying of dependency. Dependency means dependency of the poor nations, developing nations over the developed nations to have
foreign aid, to have FDI, foreign direct investment. It is the dependency. It is known as Neocolonialism, नव्य उपनिवेशवाद. नव्य उपनिवेशवाद अर्थ वास्तविक साम्राज्यवाद जहाँकि विंश शताब्दी रे प्रचलित थिला सेगुड़िक विभिन्न राष्ट्र स्वाधीन होती सत किंतु आर्थिक दृष्टि पराधीन होकर अच्छा. Poor and developing nations need capital for their development. In order to achieve, in order to have that capital, they are always dependent upon the developed nations which have surplus capital with them. ସେମାନେ ଡେଭଲପଡ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ବଳକା ପୁଞ୍ଜି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି. ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଦରକାର, କଲେ ସୁଧ ମୂଳ ପାଇବେ. ତେଣୁ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେବଳ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ अर्थ सहित टेक्नोलोजी अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलोजी से डिपेंडेंट अच्छे. दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसिया. धनी राष्ट्र ऊपर गरीब राष्ट्र विकास यही दुईटा अभाव पूरण सदा सर्वदा निर्भरशील. दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसिया. डिपेंडेंट अच्छे. ओके. हेलो हेलो. Yes, sir. Okay. Next. There is enough time, you may ask. I am waiting for you for your question. Okay. Okay, sir. I think Sir. there is no more question. Sir. Dear learners, if you have any more question, you can ask or you can write in chat box also. If you don't have any more question, then you can close the session. Close. I think no more question is there. So now we'll have to close it. Okay. Thank you, sir. Sir, Thank you sir. for your nice presentation. Sir. And with nice interaction with the learners. So Sir. thank you all the learners. Today learners are more interactive, sir. And patience learning. So thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you, Okay, sir. now let us leave. And now I'm stopping the record and let us leave the session. Sir. I will be providing the slides in the next class. Sir. Sir. Yes, sir.